రామకృష్ణ సతీష్ నేను ఒక లింక్ పెట్టినా సెమినార్ ఉంటుంది నాది నేనే రిసోర్స్ పర్సన్. A very good morning. Hello. A very good morning and warm welcome to all the participants and resource person for second day of A very good morning. Good morning. Am I audible? A very good yes. A very good morning and warm welcome to all the participants and resource person for second day of this seminar. This is Jyotirmayi, Faculty of Geology from CSSR and SRRM Degree College and PG College, Kamalapuram, Kadapa. I welcome today's resource persons P. Gangadhar Garu, lecturer in History Department from Government Degree College, Vempalli. He completed his Master's Philosophy from Sri Venkateswara University and currently pursuing his PhD from the same university. He has published many research papers and publications organized by many seminars, workshops. He was the first NSS officer he has appointed in the district. Aside of academics, he is a badminton player and received many medals. We hope his journey to be continued in future and we thank you for accepting our invitation. Now I would like to hand over the session to the speaker, B. Gangadhar sir. Thank you, sir. Thank you. Ma'am, may I audible? Yes, sir. Audible, sir. Okay, wait. Is it voice is clear, Aivaru? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Very good morning to you. Very good morning to you, one and all. Before I am going to start my lecture, let me say special thanks to the CSSR and SRRM Degree College Management, especially correspondent Rajagopal Reddy Garu, for coming forward to conduct national camp, national seminar, and also Department of History, Swami and Aivar, who came forward to conduct the national seminar. Why? Because it is not such easy to conduct the national seminar. Hailing from rural area, that to small town like Kamalapuram. Hats up to the Department of History for conducting this one. My topic is Kadapa as a tourism potential center. Kadapa as a tourism potential center. The Kadapa, the land of splendor, the heart of the Rayalaseema, which has the worthy, beautiful churches, magnificent masjids, towering temples, historical forts, Jain and Buddhist relics, deep caves, red sandals forest, the birthplace of the rare bird Jordan cursor, and also honored by history with the world famous futurologist that the East has produced, Kothaluri Veera Brahmendra Swami, and the great Sankirtanacharya Annamacharya. That is why Kadapa is always great. We are not proudly saying that Kadapa is a great. During the 17th century itself, French traveler Tavernier described the Kadapa as the
very beautiful city, and Kadapa people are kind, affectionate, and friendly towards the pilgrims. Whatever we have misnomer, that is Kadapa is meant for factionism, Kadapa is meant for throwing up bombs, Kadapa is meant for even quarreling for small things, it is a misnomer. The responsibility rests on our shoulder to remove this misnomer by providing number of lectures or written documents on Kadapa grandeur. Before I am going to discuss about the tourism as a tourist potential center, let us we have discussed about two important things. One is the importance of tourism today. Why the tourism has been given more importance than other disciplines? And the other one is tourism and its relations with history and other social sciences and even sciences also. Why? Because tourism is a rapid development discipline compared to other disciplines, especially recent technology, industrial revolution and its consequences, science and technology provided ready-made platform to the flourish many industries in the global scenario. One among them was tourism industry, which is occupied the first rank in the world. Rapid spread of globalization, privatization, and digitalization also helped a lot to improve this tourism discipline. In one sense, world has become a much smaller place because of the technological revolution and the facility of the fast and comfortable air travel. The emergence of the World Wide Web has virtually connected the world, thereby contributing a lot to the growth of both domestic and international tourism in no time. Coming back to the second theme, that is tourism and its relations with the various subjects. In fact, tourism is the multidisciplinary subject, versatile in nature, influencing all the subjects. We don't find such a subject which influencing all the subjects. It is a discipline which may be regarded as the study of all aspects of human being. As far as historical perspective, tourism is broadly depend on historical background and heritage. Without great history, without great heritage, without great culture, which are all dealing in history, became important elements in the tourism discipline. That's why we cannot talk about the tourism deviating the history from the tourism. That is why some of the historians are saying that tourism discipline is the offspring of the history. Offspring, right? Then its relations with the economy. Travel is the fourth dimension of the modern economics. Travel is a social phenomenon. Rich heritage, culture, tradition, folklore, art crafts, etc. are the great assets for the tourism. So, tourism has grown rapidly, making a tool for all the round economic growth. Before we are talking about the tourism as a potential center for tourism or not, it is better to discuss what are the important factors for the
potential tourism center. In any country or state or region or district, tourism is dependent on many tourism spots, which has to fulfill the aspirations of all the kinds of tourists. Let it be recreational tourists, let it be the pleasure tourists, business tourists, educational tourists, health tourists, or the religious or pilgrimage tourists, visiting friends, or related tourists and cultural tourists. Tourism spot has to satisfy at least one of these categories. Then you can say that it is a tourism potential center. And also, for the rapid growth of tourism, basic components in tourism also required. Basic components, which include the transportation, accommodation, and amenities. If I want to be brief, basic components of tourism can easily say 5 years for the recognition of the students and for the simple understanding. 5 years. 5 years means one is attraction, second one is accessibility, third one is accommodation, amenities, and activities. These are all the 5 important basic elements. Attraction, accessibility, accommodation, amenities, and activities. If the any tourist center is kind enough to provide all these opportunities, no doubt that will attract the more tourists. But before we are discussing about the Kadapa as the tourist potential center, you have to think of all these amenities. Whether all the historical sites in Kadapa provided with all these basic elements, this is a big question. This is a big question. Even though we are having most historical monuments, but we are unable to attract the tourists. For example, say Gandikota. Gandikota, which has been describing as the greatest historical monument center and also second Grand Canyon of world, we are unable to provide the number of facilities. If any tourist visits the Gandikota and stay there for 4 or 5 hours, after 2 o'clock or 3 o'clock, we have to search for the accommodation. Safety accommodation. And also other amenities are also not ready-made available. Of course, in recent times, because of the efforts taken by the government, especially state government and other local people, there are few amenities also. But all these 5 important amenities to be provided for the improvement of the tourist center. Right? Then, now I am moving to the important places in tourist important places in Kadapa district. Before I am read out all this one, I would like to impress upon you that I am not going to tell you all the historical places in Kadapa district, but for the convenient and also understand properly, I have divided all the tourist places in Kadapa into 5 or 6 categories. I am requesting the students to concentrate in this one, please. Instead of saying all the historical places in alphabetical order or
zone wise, it is better to divide all the tourist places in Kadapa district into various types. Why? Because various tourism types are existing now. For example, historical tourism, pilgrim tourism, spiritual tourism, natural tourism, recreational tourism, leisure tourism, sports tourism, etc. etc. There are hundreds of kinds of tourism types are there. What I mean to say, whether all these kinds of tourist spots are in Kadapa or not, it will be like comparison study. For example, you see the historical tourism, which is also known as heritage tourism. Historical tourism and heritage tourism almost all both are same, which includes cultural, historic, and natural resources. Though we have not any UNESCO identified tourist places in either in Andhra and Kadapa. We have no any. Why? Because UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, recognized the 40 historical sites in India. 40th one was our neighbor Telugu state in Telangana, that is Ramapattam. No historical site has been recognized in our Andhra Pradesh state. It is a due. Number of efforts have been doing, are taken by both central and state government to force the UNESCO, to impress the UNESCO to include our Lepast, and second one is our Gandikota. But fortunately, Lepach was included in the temporary list. But our Gandikota is not. Our Gandikota is not yet included in the short list. Compared to our Gandikota, our neighbor district Anantapur is a little bit ahead. Why? Because to recognize UNESCO as the World Heritage Site, first of all, it has to be included in the short list. After it included in short list only, it will be promoted to the main list. There, our tourist lovers, historical historians, politicians, government of Kadapa, concerned Kadapa, is required more attention to put the efforts on the UNESCO to include our Gandikota in the UNESCO list. Right? In our Kadapa, there are many historical tourism sites, which includes Gandikota Fort, Buddhist Viharas at Attirala near Nandaluru, and also Jaina Tirthankara, 13th, 23rd Jaina Tirthankara site at Tanavalpadu, first edict in Telugu at Yaragudipadu, ancient Sintakuntla rock art at Mudanur, Matli King's contribution Siddhavatam Fort, Minars of Kadapa Palace, the State Important Museum, Mahavir Museum, National Park. These are all situated in Kadapa district, comes under the category of historical tourism or heritage tourism. So, as far as my knowledge is concerned, it is quite enough to attract the tourists outside the Kadapa district. Right? Now, the second category, pilgrimage tourism.
Pilgrim tourism is also known as religious tourism or the faith tourism. Pilgrim tourism is also otherwise known as religious tourism or faith tourism. There are 10 sub-places in Kadapa district which attract the hundreds of people, from outside the Kadapa and even outside the state also. Why? Because in this category, we can add the Devuni Kadapa. Threshold of Sri Swami Venkateswara, whoever want to visit the Tirumala, first of all, they have to reach the threshold of Venkateswara Kadapa Gadapa. And also Nandaluru temple, then Ontimita. Recently, state government declared as the Ontimita temple as the official Sri Rama temple. Gandi Anjaneya Swami temple near Vempalli. Puttuturu group temples. Tangameswara temple. Mopuru temple where the Lord Shiva temple was existed at Ramireddipalli nearby Pulivendala. Pedamudiyam where the Trilochanapuram nearby Trilochanapuram. Pushpagiri, a famous historical temple, Pushpagiri, which was also called as the Madhya Ahobilam by the Vaishnavas, Madhya Kailasa by Saivas. Some of the historians described the Pushpagiri as the second Hampi, and also Dakshina Kasi, where the three rivers at Adinimaipalli village. This is the Sangamam, three rivers meeting. Right? Then, other side of the Pushpagiri temple, you can also see the Chennakeswara temple, Trikoteswara Swami temple, Durga temple, Shiva temple, which are all attracting the art and architecture of these temples, attracting thousands of the people. The only lakuma, only the problem is that we, the people of Kadapa, totally failed to popularize all these temples elsewhere in the Andhra or elsewhere in the country. There are few temples in somewhere or some villages, or they are all focused because of the efforts by the local people, because of the efforts by the government, and because of the efforts by some local philanthropists, local sponsors, etc. One more important one, Jyoti near Siddhavat, which comes under the pilgrim tourism in Kadapa district. Another important pilgrim center in Raichoti, Veerabhadra temple, which not only attracting the Kadapa people, but also the people of Karnataka, Tamil Nadu are also visiting that place. And Nitya Puja Kona, Panchalingala Kona, this Veenutala Kona, and then if you forget this Amin Piri Dargah, Peda Dargah, Amin Piri Dargah in Kadapa city, which recently became the not only tourist spot of the Kadapa district, it attracting the thousands of people from the outside the country, especially our famous singer Rahman. After Rahman started to visit this place, it became a center for the hundreds of people, especially cine stars and cricket stars are frequently visiting this place. So, this is the area where we have to concentrate, where we have to put maximum efforts to popularize it. Then no doubt Kadapa will become the
important tourist center. Here and then we are also seeing that Kadapa is a tourist hub. No doubt. Kadapa is a tourist hub. When will it become it? But we are failed to attracting the tourists from the outside the Kadapa. Where is the problem? Problem is that we are not taking much efforts to popularize it in the public. Why? Because if I want to add the Colonel Wilkes, who described the Kadapa region in these words: every stream in this part of the country has a song to sing. Every stream in this part of the country has its song to sing, and every hill its story to narrate. కడప జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క నది కానీ ప్రతి ఒక్క చిన్న ప్రవాహం కానీ దానికి ఒక మంచి పాట ఉందని చెప్పడానికి. అదేవిధంగా ప్రతి కొండ కూడా చెప్పుకోవడానికి ఒక స్టోరీ ఉంది. బట్ దురదృష్టం ఏం తెలిసిన, అన్ఫార్చునేట్లీ దే డు నాట్ నెరేట్ దెమ్, ఆర్ ఇఫ్ దే డు, పాప కొండలు కానివ్వండి, లేదంటే కోనలు కానివ్వండి, వాగులు కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా పాపం చెప్పలేము. ఎందుకంటే చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేసిన, ఈవెన్ ఇఫ్ దే డూ ఇట్ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్ విచ్ ఈస్ అన్ఇంటెలిజిబుల్ టు ది మోడర్న్ హిస్టోరీ. కొండ చెప్పే భాష, వాగులు తెలియజెప్పే భాష హిస్టోరియన్స్కి అర్థం కాదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమిటంటే కడప జిల్లాలో అన్ని ప్రాంతాలు కూడా పర్యాటకులకు చాలా ఆకర్షణగా ఉన్నాయి. చేయాల్సిన పని ఏమిటంటే వీటిని ప్రచారం చేయడము. For example, when coming to spiritual tourism, I will discuss. Right. Now coming back to the another important tourism kind, spiritual tourism. Spiritual tourism. Even spiritual tourist centers are also more in Kadapa to attract the public from outside the Kadapa. Brahmangari Matam, where the Sri Potuluri Veera Brahmendra, the only futurologist in the eastern countries, world famous futurologist in the eastern countries of the world. But unfortunately, this history has been becoming obsolete. పాతదైపోతాం, దీన్ని ఎవరు పట్టించుకోండి. ఇలాంటి హిస్టరీలు చెప్పాలి. కాలజ్ఞానం చెప్పిన మహానుభావుడు ఇప్పటికీ ఏమేమి జరుగుతుంది, చాలా విషయాలు జరుగుతాయి. దీన్ని ఒకవేళ హిస్టోరియన్గా మనం నమ్మకపోయినా కూడా మరి దీన్ని ప్రచారం చేయాల్సిన బాధ్యత మనం. ఓకే, సో బ్రహ్మంగారి మఠం టైం అవుతుంది. ఏమై మా నాకేనా? వరలక్ష్మి గారు, మీరు కైండ్లీ మ్యూట్ యువర్ ఫోన్ ప్లీజ్. So another important spiritual center in Kadapa district is Tallapaka, where the famous writer Tallapaka Annamacharya, who wrote nearly more than 32,000 kirtanas to the describing about the Kaliyuga Dayam Sri Venkateswara Swami. Friends, here I would like to stress in this area. There was one temple which was constructed in the Tyagaras, one of the trinity of the Karnataka music. Tyagaras, ఆయన తిరువయ్యూరు అనే ప్రాంతంలో ఉండాడని ఒక విషయం తెలుసుకొని దాన్ని కేరళ ప్రభుత్వం ఎంత బాగా డెవలప్ చేసిందంటే, మన వాళ్ళే ఎంతో మంది తిరువయ్యూరుకి వెళ్తాం వైల్ క్రాసింగ్ ది తాళ్ళపాక అన్నమాచార్య. Comparatively, Tiruvayur is more and more famous than this, not famous than this Tallapaka. But why don't we visit? Why did we neglect it? Because we the tourist lovers, or we the historians, are
little bit failed to focus on this issue. When the Tiruvayur seems to be the birthplace of the Tyagaraja, one of the trinity of the Karnataka music, became the popular. Why not our Talapaka? That is my question. Why not our Talapaka? He is not an ordinary person. He is a great social reformer. Right? Next, one more important spiritual center in Kadapa is Ramakrishna Samaj. Ramakrishna Samaj, which has been explaining the Vivekananda's teachings. No, one more important thing, Ramakrishna Samaj site in Kadapa was given. This Ramakrishna Samaj has been maintained by the Hindus, but the site for this Ramakrishna mission was donated by the Muslim Manjumiya. See the religious toleration. The people, those are saying that Kadapa is famous for factionism, how to know this fact? The Sufi Saint Manjumiya donated the land for the construction of the Ramakrishna Samaja, which has been popularized in Hindu Dharma. Principles of Hindu Dharma are principles of Swami Vivekananda, principles of Ramakrishna, Swami Ramakrishna has been popularizing, has been popularizing this mission. That is why Swami Chinmayananda, Swami Chetanananda wrote on a book entitled God lived with them by. God lived with them by. అంటే వాళ్ళిద్దరిలోని దేవుడు అనేవాడు ఉండ. ఆ విధంగా కడప జిల్లా పరమత సహనాలు రిలీజియస్ టాలరేషన్లకు పెట్టింది పేరు అనే విషయం గుర్తించాలి. అదేవిధంగా ఇంకో విషయం, కడప జిల్లా స్పిరిచువల్ ఆధ్యాత్మిక పర్యాటకానికి ఫేమస్ అని చెప్పడానికి వందలాది మంది అవధూతాసు మన కడప జిల్లాలో ఉన్నారు. వాళ్ళు సజీవంగా జీవ సమాధి అయినారు. వాళ్ళ పనంతా హిందూ ధర్మాన్ని ప్రచారం చేయడం, సత్యాన్ని ప్రచారం చేయడం, మానవ సమాజం పుట్టుక యొక్క సారాంశాన్ని ప్రచారం చేయడం. అలాంటి ప్రాంతం కడప జిల్లా తప్ప ఇంకెక్కడుందండి? ఎక్కడుంది చెప్పండి? కాబట్టి ఇలాంటి విషయాలను మనం విద్యార్థుల్లో చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇలాంటి విషయాలను ప్రజల్లో మనం ప్రచారం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కడప జిల్లా కార్పణ్యాలకు, కడప జిల్లా కక్షలకు, కడప జిల్లా హింసలకు కాదు. ఇన్ని రకాలైనటువంటి టూరిజం సెంటర్స్ చుట్టుపక్కల జిల్లాల్లో కూడా ఎక్కడా కనిపించవు. మిగతా జిల్లాల్లో కొన్ని పర్యాటక ప్రాంతాలు మనకంటే కొంచెం బాగుండేట్టు ఉండొచ్చేమో కానీ ఇన్ని రకాలు హిస్టారికల్ టూరిజం, పిలిగ్రమ్ టూరిజం, స్పిరిచువల్ టూరిజం, న్యాచురల్ టూరిజం, రిక్రియేషన్ టూరిజం, స్పోర్ట్స్ టూరిజం ఎక్కడ దొరుకుతాయండి బాబు? కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద టైం వేర్ యూ హ్యావ్ టు ఇంజెక్ట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఇన్ ద బ్రెయిన్, in the young brain. Okay. Now coming back to another kind of tourism in Kadapa district is natural tourism. Natural tourism spots are also available in Kadapa. One among them was Lankamala Abhayaranyam. Lankamala Abhayaranyam is birthplace for world famous, where we did not find this bird, Jordan cursor, కలివి కోడి. ఈ కలివి కోడి అనేటువంటి విషయం ప్రపంచంలో ఎక్కడ దొరకదు, ఇక్కడే దొరుకుతా. ఈ విషయాన్ని మనం ఎందుకు పబ్లిక్ లో తీసుకొని పోకూడదు? ఎందుకంటే టూరిజం అంటే హిస్టరీనో, టూరిజం అంటే కేవలం ఏదో పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శించడం కాదు. టూరిజం వల్ల విపరీతమైన ఆదాయం వస్తా ఉంది. ప్రపంచంలో 10 నుంచి 20 దేశాలు కేవలం టూరిజం మీద బతుకుతా ఉన్నాయి.
ఈ రోజు మన దేశంలో కానీ మన రాష్ట్రంలో కూడా ముఖ్యంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానమే లేకపోతే, పుట్టపర్తి సాయిబాబానే లేకపోతే, ఇలాంటి సెంటర్లు లేకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఆదాయం ఎంత తగ్గి ఉండేది? ఈ విషయాన్ని మనం గమనించాలని చెప్తాం. ఎందుకంటే టూరిజాన్ని కేవలం రిక్రియేషన్ లాగానో లీజర్ టూరిజం లాగానో కాకుండా ఇది ఎకనామికల్ టూరిజము, ఆర్థికంగా లబ్ధి పొందాలి. కాబట్టి ఈ లంకమల అభయారణ్యంలో ఈ కలివికోడు ఉంది. తర్వాత ఫేమస్ ఎందుకంటే 464 కిలోమీటర్లు ఉంది లంకమల అభయారణ్యం. అందులోనే వైల్డ్ డాగ్స్ ఉన్నాయి, ప్యాంథర్స్ ఉన్నాయి, చీటాస్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. వీటిని చూడాలి న్యాచురల్. అదేవిధంగా మళ్ళీ గుంజన వాటర్ ఫాల్స్, బిగ్గెస్ట్ ఇన్ ఏపీ నియర్ కోడూరు. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ కడప జిల్లాలో చాలా మంది హిస్టోరియన్స్ కు లేకపోతే కొంచెం అంత చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళకే తెలియదు గుంజన ఫాల్స్ ఉందని కోడూరు దగ్గర. ఎందుకంటే లోపలికి పోవాలంటే ఫారెస్ట్ లో పోవాలంటే విపరీతమైనటువంటి అక్కడ డిస్టర్బెన్స్, చాలా డిస్కంఫర్ట్, సరౌండెడ్ బై ది నంబర్ ఆఫ్ వైల్డ్ డాగ్స్ ఎక్సెట్రా. బట్ ద గవర్నమెంట్ clear up all the bushes or the provided the access road, then no doubt public will move to that area and utilize it. ఓకే. అదేవిధంగా ఇంకా వెయ్యినూతల కోన, మనందరికీ తెలుసు, మన దగ్గర వెయ్యినూతల కోన ఉంది, లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి టెంపుల్. We have to explain how the hundreds wells were existed there. Of course, now we cannot find all the 1,000 wells, but we will see only hundreds in number. But importance we have to explain. Then Palakondalu, in the rainy season, if anybody visits the Palakondalu, there you can see the natural beauty. Palakondalu. The people living surrounding the Kadapa district might have known about this beauty of this scenery. Then Red Sanders Forest, Red Sanders project. This is the product which earning the crores of rupees to neither to the public, but not to the government, but to the private people. When we have the forest which give the crores of rupees to the government, why don't we utilize it? This is a big question. Why? Because the solution is not in our hands. What we can tell to the people is that red sandal is such a costly wood through which we can earn the crores of rupees. If we earn that amount through right means, then you can utilize it for the development of the country or development of the state. Right? One more recently developed area, Idupulubaya, where even our CSSR Ghat is also constructed recently. Now, how beautiful place is Idupulubaya now? రెండు కొండల మధ్యలో అబ్బాయి ఎంత ఆహ్లాదకరమైంది. మా వేంపల్లి వాళ్ళైతే దాదాపు ఎక్కువ మంది, వారానికి 100 మంది పోయి అక్కడ చూస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఈ మధ్య కొంత డెవలప్ అయింది, వైఎస్ఆర్ ఘాట్ వల్ల కానివ్వండి, వేరే ఇడుపులబాయ త్రిబుల్ వల్ల కానివ్వండి. అలాంటి ప్లేసెస్ కడప జిల్లాలో చాలా ఉన్నాయి, వాటి డెవలప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం. తర్వాత లింగాల కేవ్స్, it is also one of the important natural tourism center which has to be taken care. The one more important category of the tourism is recreational tourism. Recreational tourism
nowadays, people of not only Kadapa, even the entire world has been spending much more time on recreation. Factors may be more, but one thing we have to accept that recreation became the one of the important habit of the more people nowadays. It is the duty of the government and the public, government and the other agencies to provide the very good recreational centers. Very good recreational centers where all the tourism components will be provided. If you provide all the 5 important basic components for this recreational centers, no doubt we are going to get not only the income but also recreation, fresh minds, and also fresh body. What we required is for every day fresh mind, fresh body. మరి ఇవన్నీ రావాలంటే ఏం చేయాలి? రిక్రియేషన్ కావాలి. అలాంటివి కడప జిల్లాలో కొన్ని ఉన్నాయి. చెయ్యూరు డ్యామ్ ఉంది, ఇడుపుల బావి ఉంది, ఆదినమ్మాయిపల్లి ప్రాజెక్ట్ ఉంది, సోమశిల బ్యాక్ వాటర్స్ ఉంది. వీటన్నిటినీ కూడా మనం ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోగలిగితే మనం కడప జిల్లాను నిజంగా టూరిస్ట్ హబ్గానే చేయడమే కాకుండా ప్రజలకు సుఖ సంతోషాలు, ప్రభుత్వానికి ఆదాయం, వీటన్నిటికీ మించి కడప జిల్లా మీద ఉన్నటువంటి దురభిప్రాయం, ప్లీజ్ ఇది వీ హ్యావ్ టు నోట్ ఇట్, వెరీ బ్యాడ్. outside the Kadapa, all the people of state or somewhere are always ready to throw at Kadapa people as we are fascist people, as we have short temper people. No. You చూడమని చెప్పండి. ఎప్పుడో టావర్నియర్ చెప్పాడు, కడప పీపుల్ అబ్బో చాలా కైండ్ అఫెక్షనేట్ అని చెప్పాడు. మరి ఆ రోజు ఆయన చెప్పినప్పుడు, ఎందుకంటే ఇది నేను గంగాధర్ చెప్పడమో లేకపోతే ఫ్యాక్షనిస్ట్ పీపుల్ కొంతమంది కవర్ చేసుకోండి చెప్పడం కాదు. ఇది టావర్నియర్, ఫ్రెంచ్ టావర్నియర్, ఫ్రెంచ్ ట్రావెలర్. సో ఇన్ దిస్ వే, if you develop all these kinds of tourisms, in my view, no doubt Kadapa will become the very good tourist center which attracts hundreds of the people, so that we can get the income to the government, at the same time recreation to the people. Right? With these few words, I would like to close my session. Swami, Aivaru, shall we close the session and given for the discussion? Hello. Mama. Good morning, sir. Good morning. Sir, నేను గీతాంజలి సార్, PhD స్కాలర్ని. ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ. ఒక డౌట్ సార్. ప్లీజ్. ఇప్పుడు మన ఏరియాలో మనమే టూరిజం ఎలా డెవలప్ చేసుకోగలం సార్? లైక్ మేము సిద్ధవటంలో ఉన్నాం సార్. సిద్ధవటం కోట అనేది చాలా ఫేమస్, కానీ అక్కడ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ కూడా లేవు సార్ వచ్చే వాళ్ళకి, టూరిస్ట్. అలాంటప్పుడు మనమే డెవలప్ చేసుకోవాలంటే ఎలా సార్? మీరు బాగానే ఉంది ఆ క్వశ్చన్. ఇంకా ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ డాక్టర్ గీతాంజలి, ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్. Let us wait whether these kind of questions will come from the other participants or not. Then I will give you the answer, right? Okay, sir. Anybody, please? Please. అమ్మా, ఇంకేం లేవా? క్వశ్చన్స్ లేవంటే నేను మొదలు పెడతా. గీతాంజలి, మనం డెవలప్ చేసుకోవాలని చెప్పలే. ప్లీజ్.
Since the Siddhavatam fort is under the custody of the Archaeological Survey of India, Okay, sir. no one take any kind of activities, especially developmental activities, without the permission of the ASA, right? Okay, sir. What we can do, as a scholar, as a lover of the tourism, we have to convince, we have to motivate, we have to give representation to the government, or we have to give representation to local political leaders. Okay, sir. Only because of Siddhavatam Sitaramaya. Why? Because if you talk about the tourism in Kadapa district, we cannot forget the Siddhavatam Sitaramaya, who had been tried his level best to popularize the tourism in Kadapa centers for the last 30-40 years. Of course, recently was dying. Yes, sir. I know, sir. Number of books he wrote. Many occasions he represented the district collectors and other political leaders. Because of him and other efforts, in recent times there are few more, 2 or 3 NGO organizations that came into exist. They are also trying their level best to popularize the tourist centers in Kadapa district. One is intact, other one is Rayalaseema Cultural and Tourism and Cultural Society, right? So, being a well-versed in tourism or being a citizen who know the important factor for the decline of that site or etc., we have to bring it to the notice of the public, government. Okay, sir. Okay, ma, ready? Are you happy? Okay. Yes, sir. Right. Thank you, Madam sir. ji, Varija madam, kindly give an advice, please. Because Varija madam is a little bit more exponent in tourism than me. Sir, please చెప్పండి. Sir, good morning, sir. Madam, please. Bhaiya, good morning. Very good morning, very good. Sir, చెప్పండి. మీ అడ్వైజ్ ఏమన్నా ఉందా మా పిల్లలకు? మీరేం అడిగారండి? నిన్నే ప్రస్తుతానికి నేను నా డిపార్ట్మెంట్ గోలలో ఉన్నాను అన్నమాట. ఓ, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సార్ శివారెడ్డి గారు మీదేమన్నా ఉందా? కడప జిల్లా వాసి మావాడు. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. చెప్పండి. గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పండి అమ్మా. అఖిల గారు. నా పేరు అఖిల సార్. ఎస్కేఆర్ ఉమెన్స్ కాలేజ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్. ప్లీజ్ ప్లీజ్. నాకు ఒక డౌట్ ఉంది సార్. మా కాలేజ్ లో ఎందుకు సార్ టూరిజం గ్రూప్ తీసేశారు? ఇది మన చేతుల్లో లేదనుకుంటా, మనకు సంబంధించిన టాపిక్ కాదేమో. కాదు నాన్న, ఇది మాకు సంబంధించిన అంశం కాదు కదా నాన్న. కానీ టూరిజం డెవలప్ అవ్వాలంటే ఈ గ్రూప్స్ ఇలానే ఉండాలి కదా సార్ ఫ్యూచర్ లో, అందరికి తెలియాలంటే. ఓకే, ఇంకా మరి అసలు హూ ఇస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ది టూరిజం ఇన్ కడప? ఎస్కేఆర్ మీరే కదా సార్. మరి అలాంటప్పుడు నేను ఎందుకు సైలెంట్ గా ఉంటాను చెప్పండి? ఇట్స్ నాట్ అండర్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ది లెక్చరర్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్. ప్రిన్సిపల్ హ్యాస్ టు రిప్రజెంట్ ది కమిషనర్, కమిషనర్ విల్ టేక్ ఎ డిసిషన్. ఓకే సార్. ఎందుకంటే మన చేతుల్లో లేదు. కాకపోతే ఇంకొకటి మీ చేతుల్లో. ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ ని అడ్మిట్ చేయాలి. ఓకే సార్. మీరు ఎక్కువ మందిని స్టూడెంట్స్ ని అడ్మిట్ చేసి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు టూరిజం ప్రాస్పెక్టస్ అంతా కూడా నెక్స్ట్ మన వారిజా మేడం చెప్తుంది. మేడం గారికి బాగా తెలుసు టూరిజం లో ఏమేమి అడ్వాంటేజెస్, జాబ్స్ ఇవన్నీ కూడా. నేను ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ మేడం టు టచ్ అప్ ఆన్ దిస్ ఏరియా. ఎందుకంటే మేమేదో టూరిజం మీద ఎంతో 4 వ్యాసాలు లేదంటే ఒక బుక్ రాసాం, కానీ మరి నిజంగానే నెహ్రూ మెమోరియల్ లైబ్రరీలో కానీ లేకపోతే అక్కడ ఉద్యోగం చేసి టూరిజం ప్రాస్పెక్టివ్స్ అన్ని మేడం గారికి తెలుసు. మీరు అలాగే ఉండి మేడం దగ్గర క్లియర్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది నా కోరిక. బట్ మీ కాలేజీలో టూరిజం డెవలప్మెంట్ కావాలంటే మీరే రెస్పాన్సిబుల్. ఎక్కువ మంది చేర్పించుకోండి. మీరు, మీ అరుణ మేడం కొంచెం స్ట్రెంత్ ఒక 20-30 మంది మినిమం స్ట్రెంత్ కావాలి. ఇప్పుడు ఒక 20 మెంబర్స్ చేసుకోగలిగితే యాజ్ ఏ టీచర్ గా లేదంటే యాజ్ ఏ టూరిజం అభిమానిగా కూడా మేము కూడా చెప్పగలము. ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్, థ్యాంక్. ఓకే సార్. గుడ్ మార్నింగ్ గంగాధర్ సార్. అయ్యా శివారెడ్డి గారు నమస్తే. నమస్తే, బాగున్నారు కదా? గండికి వచ్చాం మేము, టూర్ వచ్చినప్పుడు పిల్లలకు మాకు కొంచెం గైడెన్స్ ఉండాలి అక్కడ.
గండి అది ఇడుపులపాయ వైనాట్ సార్, ఇక్కడ మనకు ఉన్నారు తెలిసిన వాళ్ళు. ఎందుకంటే లోకల్ లో ఉండవు కాబట్టి మీరు మా ప్రిన్సిపల్ సార్ టూరిజం అందరూ ఇక్కడ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మనకు అంత ఇంత టచ్ లో ఉంటాం మేము. ఆ, వాళ్ళ ఆ, దగ్గర ఇంటర్న్షిప్ కూడా చేపిస్తా ఉన్నాం. ఆ. దానికి తోడు లోకల్ వాళ్ళు కదా, మనం లోకల్ కాకపోయినా ఇక్కడ మాకు లోకల్ వాళ్ళు ఉంటారు, మాకు ఫిజికల్ డైరెక్టర్ వాళ్ళే వీళ్ళు. నువ్వు లోకలే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి లోకలే కదా. నేను లోకల్ అంటే నా 2 ఏళ్ళు అయింది. అక్కడ మా ఫిజికల్ డైరెక్టర్ లేదంటే మా ప్రిన్సిపల్ సార్ వాళ్ళంతా బాగా టచ్ లో ఉన్నారు వాళ్ళతో. సర్టన్లీ విల్ హెల్ప్ యూ మై డియర్, సర్టన్లీ విల్ హెల్ప్ యూ. ఓకే రైట్. ఓకే. హలో సార్. ప్లీజ్ చెప్పండి. హలో సార్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. ప్లీజ్. మై నేమ్ is Shailaja sir. శైలజ ఫ్రమ్. Sir, 1 minute with What your is kind the permission, significance sir. of the Madam, tourism 1 minute, in madam. ఒక్క నిమిషం The సార్. oక్క నిమిషం, madam. The audience are requested, please keep mute so that the session will go in peaceful manner. And please participants, you ask slowly because the resound is coming. Thank you. Other participants, please keep mute. శైలజ చెప్పండి. శైలజ గారు. What is the significance of the tourism in industry? వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ టూరిజం ఇన్ ఇండస్ట్రీ? Industry, అవును సార్. పెద్ద క్వశ్చన్ అడిగినారు. వేర్ ద టూరిజం బిజినెస్ టేక్ ప్లేస్, దట్ విల్ బికమ్ ద టూరిజం ఇండస్ట్రీ. శైలజ, సార్, వేర్ ద significance of the tourism in industry. Tourism industry also one kind of industry. Okay sir. If you make the tourism as the business one, then it will become a tourism industry. Okay sir. టూరిజం అనేదాన్ని మనం బిజినెస్ గా మార్చేదైతే టూరిజం ఇండస్ట్రీ అవుతుంది. అవును సార్. కాకపోతే మనం చదివేది టూరిజం. బిజినెస్ కావాలంటే మనం ట్రావెల్ లేకపోతే ఇంకా టూర్ మేనేజ్మెంట్ ఇవన్నీ చూసుకోగలి బిజినెస్ చేసగలిగితే అప్పుడు మనకి ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ టూరిజం ఇండస్ట్రీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ప్లీజ్ సార్, నా పేరు రామ్ కులయ్య సార్. నేను పులివెందుల శ్రీ చైతన్య డిగ్రీ కాలేజీలో హిస్టరీ ఫ్యాకల్టీ. వెరీ గుడ్, వెల్కమ్ రామ్. సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. మీరు మాట్లాడిన విధానం కానీ చెప్పినటువంటి ప్లేసులు కానీ చాలా బాగున్నాయి సార్. బట్ కాకపోతే ఏంటంటే కన్నా నా తరపున ఒక చిన్న డౌట్ సార్. ఇప్పుడు మేము స్టూడెంట్స్ ను టూరిజం ప్లేస్ కి అందుకు తీసుకొని పోవడానికి పర్టికులర్లీ ఫర్ ది స్టూడెంట్స్ ఆఫర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి సార్? లైక్ టికెట్స్ కానివ్వండి, లేదంటే కన్నా వెహికల్స్ ఇట్లాంటివి ఏదైనా ఉంటే కన్నా తెలియచ్చు, మాకు యూజ్ అవుతుంది సార్ కొంచెం. మీరు ఏ కాలేజ్ అన్నారు? శ్రీ చైతన్య డిగ్రీ కాలేజ్ సార్, పులివెందుల. రైట్. మీకు నేను ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే నీకే మొత్తం వస్తుంది. ఓకే సార్. వాస్తవంగా అయితే మనకు 25% ట్రైన్ కన్సెషన్ ఉంది. మనం ముందుగా 1 month ముందుగానే మనం రాసుకోగలిగితే. ఓకే సార్. ఎక్కడన్నా కానీ వెళ్ళండి. నేను 1997-98లోనే మేము చెన్నై అని దాదాపు 20-25 మెంబర్స్ వెళ్ళాము. ట్రైన్ కన్సెషన్ ఉంటుంది సార్. చెన్నై లాంటి ప్రాంతంలో అయితే మీకు ఎగ్మోర్లో కొంత ఊస్ అని ఒకటి ఉంది, వరల్డ్ యూనివర్సిటీ సర్వీస్ సెంటర్ అని. ఓకే సార్. వరల్డ్ యూనివర్సిటీ సర్వీస్ సెంటర్ కానివ్వండి, లేదంటే మనకు ఇక్కడ నెహ్రూ ఉన్నాయి. నెహ్రూ అవే ఉన్నాయి, వాటి కింద నాకు గుర్తుకు రాలే. మేడం ఈమె తర్వాత ఇంకా అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది మీకు లాస్ట్ 2 months బ్యాక్ ఈమె మేడం డాక్టర్ వారిజా గారు 20 మందిని కన్సెషన్ తో ఆగ్రాను నార్త్ ఇండియా దాదాపు 4 రోజులు తీసుకుని పోయింది. భయ్యా రామ్ గారు సార్, ఉంటాను సార్. అక్కడ ఉన్నటువంటి సర్కిల్ నార్త్ ఇండియాలో మంచి టచెస్ ఉన్నాయి మేడం సార్. ఎవరన్నా కానీ వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెన్నై అనుకోండి, ఊస్తో నేనే మాట్లాడతా. ఎందుకంటే ఊస్లో దాదాపు పిల్లలకు 50 రూపీస్ నుంచి 70 రూపీస్ పర్ డే అంతే. బట్ ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ కండిషన్ వన్ హ్యాస్ టు సబ్మిట్ ది ఐడి కార్డ్. ఓకే సార్. One more thing is earlier we have to write a letter to Woos office as we are coming to Woos from so and so day. Okay sir. Why? Because in Chennai private hotel take nearly 2,000 to 3,000 rupees per every day. Okay
But whereas in WUS, they collect only 200 rupees per teacher and only 70 to 80 rupees per teacher student. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you for the At the same information, time, if you want to visit the this Pondicherry or etc., no, there is one more Pondicherry University providing almost all free accommodation, nominal accommodation fees for the students in Pondicherry, sir. in Pondicherry. Okay, sir. Nominal. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Right. Please, whenever you are leaving, kindly contact me. Sir. Okay, sir. But as far as North India is concerned, I am not the right person, but Dr. Varja is the right person. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. మేడం Right. మేడం స్టూడెంట్ లేండి సార్ నేను. ఓ అట్లయితే మీ మేడంకు మీకు బాగా తెలుసు ఆ విషయం. ఐవార్ ఉన్నారు కదా సార్ ఇప్పుడు. ఐవార్ వాళ్ళ జూనియర్నే సార్ నేను. ఓకే, మేడం మీరు బాగా ఆ విషయంలో బాగా సలహా తీసుకోవచ్చు. రైట్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. థ్యాంక్ యూ భయ్యా. ఓకే సార్. Thank you very much, sir. Okay. Okay, shall I take leave, Ivaru? Thank you, sir, for your wonderful session about importance of tourism. Okay, thank you, Nana. Thank you, sir, for your wonderful session about importance of tourism and also types of tourism like heritage tourism, pilgrimage tourism, ecotourism, waterfalls tourism, Lankamalla Abhayaranya tourism. Now I would like to start the session 2 of Day 2 seminar. It's my privilege to introduce the resource person for the session to you all. Dr. Varija Udyaraju, Associate Professor, Head of the Department, History and Archaeology, Yogivamna University, Kadapa. She has pursued her PhD from Usmania University with the title Culture Tourism in Andhra Pradesh and published many research papers and publications in the field of tourism. She participated in many excavations programs and received many medals in the field of excavations and explorations. To say in simple words, her life is a book of tourism. Thank you, ma'am, for accepting our invitation and joined with us in this 2-day national seminar. Now I would like to hand over the session to the Udyaraju. Madam, Varja madam. Yes, madam. Please. Hello. Yes, madam. Madam, take over the session, madam. Okay. Hello. Yes, madam. Audible, madam. It's audible? Yes, madam. Yeah. Good morning to all participants. And I am Dr. Varija Udyaraju, Head of the Department of History and Archaeology, Yogivamna University, Kadapa. So, what is your frequency of language? Ivar? Yes, madam. Yes, madam. Frequency of language enti? Language. English or Telugu, madam? డ్రైవర్ సార్ టూరిస్ట్ స్పాట్స్ గురించి వాటి గురించి మాట్లాడారు కదా. ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పమంటావు అంటే జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ సంథింగ్ ఏం చెప్పాలి? ఎనీ టూర్ ఆపర్చునిటీస్, జాబ్ ఆపర్చునిటీస్? టూర్ ఆపర్చునిటీస్ చెప్పండి. Job opportunities. Job opportunities in this field more and more. Total arts లోనే చాలా అవకాశాలు ఉన్న స్కోప్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ టూరిజం. సో యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ బేసిక్ లెవెల్లో కావాలనుకుంటే గైడ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ వి మస్ట్ అండ్ షుడ్ టేక్ గైడ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్. సో గైడ్ ఇస్ ఆల్సో మస్ట్ అండ్ షుడ్ need this industry.
కాబట్టి ఫస్ట్ గైడ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే సెల్ఫ్ గా చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి సెల్ఫ్ మేమే చేసుకుంటాం, మేము ఒకరి కింద వర్క్ చేయడం ఏంటి, వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ అవర్ ఓన్ అని అనుకునే వాళ్ళు గైడ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ IITTM గ్వాలియర్ లో ఉంది, IITTM రైట్ నౌ నెల్లూరు బ్రాంచ్ కూడా ఉంది. సో ఇక్కడ తీసేసుకొని అక్కడ బెస్ట్ గైడెన్స్ ఇస్తారు, బెస్ట్ ఉంటుంది అనమాట, బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ టూరిజం అండ్ ట్రావెల్ మేనేజ్మెంట్. దిస్ ఈజ్ కమ్ అండర్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్, ఇండియన్ గవర్నమెంట్. సో అక్కడ తీసుకుంటే మీకు ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ కూడా నేర్పిస్తారు, ఫ్లూయెన్సీ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ ఇవన్నీ ఉంటుంది. కాబట్టి కంపల్సరీ ఆ ఫీల్డ్ లో ఎక్స్పర్టైజ్ అనేది వస్తుంది. ఎక్స్పర్టైజ్ వస్తే ఎక్కడైనా వెళ్ళి ఫ్రీలాన్సర్ చేసుకొని హ్యాపీగా లైవ్లీహుడ్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు. బట్ అది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టు us because of my friend Aropalli Srinu is there. Most of the guides are there, but one person is Aropalli Srinu. He is very, very talented and only VVIPs from foreign countries. వాళ్ళకి మాత్రమే గైడ్ చేస్తాడు అతను. ఎంత సంపాదిస్తాడంటే IITTM నెల్లూరు వాళ్ళు పిలిచినా కూడా నాకు అక్కర్లేదు ఆ ప్రొఫెసర్ జాబ్, నాకెందుకు, నేను ఇలాగా హ్యాపీగా ఉన్నాను అని చెప్పేసి మొన్న మాడ్రిడ్ స్పెయిన్ కి కూడా వెళ్ళొచ్చారు, UNWTOకి, వరల్డ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ వరల్డ్ టూరిజం ఆర్గనైజేషన్ కూడా మాడ్రిడ్ కూడా వెళ్ళొచ్చాడు అతను. సో అంటే ఒక గైడ్, చాలా మంది అనుకునే వాళ్ళు ఇంతకు ముందు గైడ్ అంటే ఇదేదో హానర్ ఉన్న జాబ్ కాదు అని. దిస్ ఈస్ వెరీ హానరబుల్ రైట్ నౌ. ఎంతో మందికి పెద్దవాళ్ళకి గైడ్ చేసే అవకాశం వస్తుంది. నేను సాలార్జంగ్ మ్యూజియంలో VVIP గైడ్ లెక్చరర్ గా వర్క్ చేశాను. ఎంతో మంది IASలు పరిచయం అయ్యారు నాకు, ఎంతో మంది మినిస్టర్లు దానివల్ల పరిచయం అయ్యారు, ఎంతో మందికి నేను కాంటాక్ట్ లోకి వెళ్ళాను దానివల్లనే. నాకు లైఫ్ కూడా దానివల్లనే చాలా మందితో నువ్వు ఇక్కడ ఏంటి పర్మనెంట్ అంటే కాదండి అంటే మళ్ళీ నాకు టూరిజంలో అవకాశం ఇచ్చారు రేమండ్ పీటర్ గారు నన్ను పిలిచి. అంటే దానివల్ల మనం పెంచుకుంటా, అంటే ఎప్పుడు ఇది బాగుంటుంది ఈ ఫీల్డ్, వీఆర్ స్టఫ్ ఇన్ సబ్జెక్ట్. మనకు సబ్జెక్ట్ లో స్టఫ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే గైడ్ గా వెళ్ళగలం. గైడ్ అనగానే చులకనగా చూడడం కాదు. ఒక ఫారినర్స్ ఉంటారు, వాడికి అక్కడ మహాబలిపురంలో పెద్ద అర్జున పెనాన్స్ కనపడుతుంది, సో పక్కనే ఇంకో చిన్న స్టోన్ కనబడుతుంది, దానికి ఏదో స్టోరీ ఉందనుకుంటాడు. వాట్ ఈస్ దిస్ బిహైండ్ స్టోరీ ఈస్ దేర్, ఎనీ స్టోరీ ఈస్ దేర్ అని అడుగుతాడు. చచ్చినట్టు అక్కడ ఉన్నా లేకపోయినా కల్పిత గాథైనా సరే తీసి చెప్పాల్సిందే. అప్పటికప్పుడు స్పాంటేనియస్లీ మైండ్ లో తిరగాలి, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ లో స్పాంటేనియస్లీ తిరగాలి. అదర్వైజ్ వాడు రేపు మౌత్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇమీడియట్లీ అయిపోతుంది అనమాట వరల్డ్ అంతా. she or he doesn't know anything. సో ఆ విధంగా పర్ఫెక్ట్ అన్ని రకాలుగా ఆర్కిటెక్చర్, ఆర్ట్, తర్వాత ఎపిగ్రఫీ, న్యూమిస్మాటిక్స్, ఐకనోగ్రఫీ, హిస్టరీ, ఆర్కియాలజీ, వీటన్నిట్లలో పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంటేనే గైడ్ గా ఇంటర్నేషనల్ టూరిస్టులకి గైడ్ గా వెళ్ళగలరు. స్పాంటేనియస్లీ ఆలోచించగల కెపాసిటీ కూడా ఉండాలి. ఇమీడియట్లీ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ లో మన మైండ్ దానికి ఆన్సర్ ఇవ్వగలగాలి. అలాంటప్పుడు బ్రైట్ అండ్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది, మోర్ అండ్ మోర్ ఫ్యూచర్, బ్రైట్ అండ్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. లాస్ట్ టైం ఒక 3-4 years బ్యాక్ అనుకుంటా, వరల్డ్ ఒక దీవులలో, ఒక ఐలాండ్స్ లలో వరల్డ్ హైయెస్ట్ శాలరీతోని గైడ్ ని సెలెక్ట్ చేశారు. ఒక 23 years అబ్బాయి దానికి అన్ని రకాల పరీక్షలు ఎదుర్కొని వెళ్ళాడు, నేపాల్ నుంచి అనుకుంటా ఐ థింక్. అంటే ఎంత హైయెస్ట్ ఇన్కమ్ మనము తెచ్చుకోవచ్చు, దాంట్లో మన పరిచయాలను బట్టి ఇంకా 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 ఎక్కడైనా ఏ ప్లేస్మెంట్ అయినా మనం తీసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ గైడ్కి ఉండాల్సిన లక్షణం ఏంటి, ఎప్పుడు కూడా చిటపటలు ఆడకూడదు, మొహం మీద చిరునవ్వు ఉండాలి, అపియరెన్స్ బాగుండాలి, ఫస్ట్ ఫిజికల్ అపియరెన్స్ బాగుండాలి, ఆవిడ్ని చూస్తానే ఓహో స్టఫ్నెస్ ఉంది అని అనుకోవాలి. తర్వాత డిగ్నిటీ, చక్కగా మాట్లాడగలగడం, చక్కగా వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయగలగడం, దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టు గైడ్. కన్విన్సింగ్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడ కన్విన్స్, వాడికి సమ్ హిస్టరీ తెలిసి ఉండండి రాడు, కంట్రీకి ఊరికేనే చూడడానికి ఇండియాకి రాడు. అక్కడ ఏదో నేను ఏదో చెప్పి ఏదో కన్విన్స్ చేస్తా అనుకుంటే పొరపాటు.
సో కన్విన్సింగ్ మెథడ్ ఉండాలి. అంటే ఇది ఎస్ వాడు నిజమే అని వాడు ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా మనం చిరాకు పడకుండా ఆన్సర్ ఇచ్చే విధానం కావాలి. అక్కడ ఏదో చిటపట్లాడుకుంటూ చిచ్చి వీడు ఇన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడా అనుకున్నాం అనుకోండి, అయిపోయింది. ఇంకోసారి నెక్స్ట్. సో దిస్ ఈస్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్. సో ఇది టూరిజంలో మనకి. ఇంకా మనకి ఇందులో ఎంబీఏ టూరిజం కానీ బీబీఏ టూరిజం కానీ చేసినట్టయితే నితం NITHM నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్, అండర్టేకింగ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ బోత్ అండర్టేకింగ్. TSTDCలో ఒకప్పుడు కంబైన్డ్ AP ఉన్నప్పుడు APTDCలో కూడా వాళ్ళని తీసుకునేవాళ్ళు. TSTDCలో నేను వర్క్ చేసినప్పుడు కూడా ఆ పిల్లలని. తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వాళ్ళు కూడా టూర్ మేనేజర్ గా తీసుకుంటున్నారు. ప్రతి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఇప్పుడు ఒక టూర్ మేనేజర్ ని పెట్టుకుంటున్నారు. వై? బికాస్ అంటే రిలాక్స్ ఇవ్వడానికి, ఎంప్లాయీస్ కి రిలాక్సేషన్ ఇస్తే ఇంకా బాగా వర్క్ చేస్తారు అనే ఉద్దేశంలో. సో అట్లా సత్యం కంప్యూటర్స్ లో, సత్యం మహేంద్ర టెక్ లో, విప్రోలో ఎంతో మంది మంచి మంచి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలలో నితం స్టూడెంట్స్ అపాయింట్ అయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. అలాగే నెక్స్ట్ టూర్ మేనేజర్ గానే కాకుండా టూర్ ఆపరేటర్స్, టూర్ మేనేజర్స్, ట్రావెల్ ఏజెన్సీస్ లో ఒకప్పుడైతే ఎయిర్ టికెటింగ్ అనేది ఉండేది. ఇప్పుడైతే అంత ఆన్లైన్ అయింది కాబట్టి ఎయిర్ టికెటింగ్ అనేది లేదు. నార్మల్లీ మనం కూడా టికెటింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక ట్రావెల్ ఆఫీస్ కూడా మనం సొంతంగా పెట్టుకోవచ్చు. అందరితో కాంటాక్ట్స్ బాగుండాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి, సబ్జెక్ట్ ఉండాలి. ప్రతి వాళ్ళతో చొచ్చుకొని పోయే మనస్తత్వం ఉండాలి, మాట్లాడగలగాలి. ఓకే, వీళ్ళు మనం కన్విన్సింగ్ మెథడ్ లో ఉంటే ఏదైనా జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద జాబ్ ఆపర్చునిటీస్, గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్. తర్వాత ITDC, ఇండియన్ టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్. ప్రతి స్టేట్ కి డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్స్ ఉన్నాయి. అందులో జాబ్స్ సంపాదించవచ్చు రకరకాల క్యాడర్స్ మన అర్హతను బట్టి. నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి ఇంకా వెళ్ళాలి అనుకుంటే యూనివర్సిటీస్ లో ప్రొఫెసర్స్ గా వెళ్ళొచ్చు. ఇంకా వెళ్ళాలనుకుంటే మంచి ఐలాండ్స్ ఎక్కడైనా ఉన్నప్పుడు వాటిలలో కూడా వరల్డ్ వైడ్ సెలక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. స్టఫ్ ఉన్న క్యాండిడేట్స్ అయితే వరల్డ్ వైడ్ సెలక్షన్స్ లో కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఇన్ని రకాల మోర్ అండ్ మోర్ ఆపర్చునిటీస్ ఈ ఫీల్డ్ లో తప్ప ఇంకో సబ్జెక్ట్ లో లేవని చెప్పాలి. సో దీనికి మీకు మ్యూజియాలజీ కూడా ఉందనుకోండి, టూరిజం అండ్ మ్యూజియాలజీ ఉందనుకోండి, మీరు మ్యూజియంస్ లో కూడా చేయొచ్చు. మ్యూజియం లో కూడా గైడింగ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత హోటల్స్ లో గైడ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. మేము సాలార్జంగ్ మ్యూజియం లో నేను వర్క్ చేసేటప్పుడు మాకు తాజ్ హోటల్ నుంచి ఒక అమ్మాయి వచ్చేది. జస్ట్ 10 to 5 ఓన్లీ సాలార్జంగ్ మ్యూజియం మాత్రమే చేస్తుంది అనమాట అమ్మాయి, లేడీస్ కాబట్టి. సో అలాగా హోటల్స్ లో కూడా టూర్ గైడ్స్ ఉంటారు. ఇంటర్నేషనల్ టూరిస్ట్ దిగుతారు కాబట్టి, VVIPs ఉంటారు కాబట్టి కంపల్సరీ వాళ్ళకు ఒక టూర్ గైడ్ అక్కడ అలా ఉంటుంది అనమాట. హోటల్లో ఉంటారు స్పెషలిస్ట్. స్టార్ హోటల్స్ లో అలాగా టూర్ గైడ్స్ గా వెళ్ళొచ్చు, టూర్ మేనేజర్ గా వెళ్ళొచ్చు, టూర్ ఆపరేటర్స్ గా వెళ్ళొచ్చు, ఫ్రంట్ ఆఫీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ గా వెళ్ళొచ్చు, హాస్పిటాలిటీ దాంట్లో వెళ్ళొచ్చు. సో హాస్పిటాలిటీ సెంటర్స్ అంటే హాస్పిటాలిటీ మీన్స్ రూమ్ సర్వీసెస్ ఇవ్వడం, హోటల్ సర్వీసెస్ ఇవ్వడం, వాటిలలో కూడా వెళ్ళొచ్చు. సో మెనీ జాబ్స్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్. అండ్ మోర్ అండ్ మోర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గవర్నమెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రైవేట్ గవర్నమెంట్ రెండు వాటిలలో కూడా చాలా రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడంతా ఆన్లైన్ రిక్రూట్మెంట్ అయింది. మీరు ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకుంటా ఉంటే మీకు పోస్టులు పడేది కూడా మినిస్ట్రీలో కూడా చాలా పోస్టులు పడుతుంటాయి. మీకు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్ లో, టూరిజం అండ్ కల్చర్ లో చాలా పోస్టులు పడుతుంటాయి. చూసుకోవచ్చు, మీ క్వాలిఫికేషన్స్ కి తగ్గట్టు దాన్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు. దెన్ వీఆర్ కమింగ్ టు దట్ టూర్, స్టూడెంట్స్ టూర్. మొన్న మా స్టూడెంట్స్ నేను ఢిల్లీ, ఆగ్రా, మథుర, జైపూర్ తీసుకెళ్ళాను.
అయితే ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు సార్కి నార్మల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియదేమో, తెలుసో తెలీదో నాకు తెలీదు. 97 లో మేము కూడా వెళ్ళాం. 97, 98 కన్సెషన్ ఈస్ దేర్. రైట్ నౌ నో కన్సెషన్ ఈస్ దేర్. ఎందుకంటే మేము చాలా ట్రై చేసాం ఉన్నాం. మా పిల్లల్ని నేను రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళి కనుక్కోమని అంత పంపించి కూడా చూసాను. వాళ్ళతో ఫోన్ లో కూడా మాట్లాడాను అక్కడి నుంచి. బట్ నో కన్సెషన్ ఈస్ దేర్ రైట్ నౌ. స్టూడెంట్స్ కి ఎలాంటి కన్సెషన్లు కోవిడ్ తర్వాత లేవు. కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో ఒక స్కీమ్ ఉంటుంది. దాంట్లో ఇయర్లీ 1 lakh రూపీస్ మన ఆర్గనైజేషన్ కి తెచ్చుకునేటట్టు మీరు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్ వెబ్సైట్ లో వెళ్తే దాంట్లో మీకు అప్లికేషన్ దొరుకుతుంది. ఆ అప్లికేషన్స్ లో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని దానికి ఏమేం కావాలో దానికి అటాచ్మెంట్స్ పెట్టేసేసి పంపించేస్తే మనకు దాదాపు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సౌత్ కు ఉంటుంది, నార్త్ కు ఉంటుంది. బట్ నేనంటే మా క్యారీ ఫార్వర్డ్ అమౌంట్ తర్వాత మేము కొంత వేసుకున్నాం స్టూడెంట్స్. నేను స్పాన్సర్ చేయించాను. నాకు తెలిసిన వాళ్ళతో నేను ఎక్కడ స్పాన్సర్ చేయించాను. ఇప్పుడు నో కన్సెషన్ ఎట్ ఆల్ రైల్వేలో. 97, 98 లో అయితే ఉండేది. ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి లేదు. మేము తీసుకెళ్లేటప్పుడు అన్ని చెక్ చేసుకున్నాం మేము. లేదు. ఇలా స్టూడెంట్స్ టూర్ మాత్రం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్ నుంచి ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ కి, ఎలిజిబుల్ ఆర్గనైజేషన్ కి 1 lakh ఉంటుంది. అది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని పర్టిక్యులర్ డాక్యుమెంట్స్ ఏదైతే అడుగుతారో ఆ పర్టిక్యులర్ డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేసేసుకుంటే రావచ్చు. మేబీ దానికి ఇంటర్వ్యూకి అది పిలుస్తారు, రావచ్చు. ఒక్కోసారి వితౌట్ ఇంటర్వ్యూ కూడా డాక్యుమెంట్ చూసి ఇస్తారు. దట్ ఈస్ టూర్, పర్టిక్యులర్లీ టూర్ ప్రోగ్రామ్. ఇంకా కడప జిల్లాలో చెప్పాలంటే మనకు యాక్చువల్ గా ఒకప్పుడు కడప జిల్లా అనేది టూరిజం మ్యాప్ లో లేకుండే. ఎందుకు లేదు మరి? మేమేం పాపం చేసామంటే ఫాక్షనిజం అనే ఒక ముద్ర, మా వరంగల్ జిల్లా కూడా అదే ముద్ర, నక్సలిజం. తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ చేర్చాం, మేమందరం ఉన్నప్పుడు చేర్చాం. చేర్చిన తర్వాత ఇక్కడికి రావాలంటే యాక్సెస్ తక్కువ. ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్ ఎక్కడి నుంచి పెట్టుకోవాలి? అయితే చెన్నై పోవాలి, లేదంటే హైదరాబాద్ పోవాలి. ఇక్కడ టూరిజం రిసోర్స్ ఇమ్మెన్స్, బట్ రావడానికి వే ఆఫ్ ఫ్లై ఇదంతా కూడా కొంచెం కష్టసాధ్యంగా ఉంది. కాబట్టి ఒక అమ్మో అక్కడికి వెళ్తే ఏమవుతుందో, మళ్ళీ సేఫ్టీగా మనం బయటకు వస్తామా, అక్కడ దాకా వెళ్ళి మనం ఉండగలమా, ఇలాంటివి చాలా 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 జనాలకి చాలా ఉన్నాయి, అనుమానాలు ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఆ అనుమానాలన్నిటినీ కూడా నివృత్తి చేసే ఇది మనం టూర్ గైడ్స్ పెట్టుకుంటే, టూరిజం ఫీల్డ్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కృషి చేస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ మన వైపు చూడొచ్చు, ప్రపంచం అంతా కూడా. ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనం డౌట్స్ క్లారిఫై చేయాలి. మన దగ్గరికి డబ్బు పెట్టి చూడడానికి వచ్చే వాళ్ళ డౌట్స్ మనం క్లారిఫై చేయాలి. క్లారిఫై చేయకుండా రమ్మంటే ఎవడు రాడు, భరోసా ఇవ్వకుండా రమ్మంటే ఎవడు రాడు. సో ఏం కాదు, మేమంతా కూడా మేము మారిపోయాం, మేమంతా కూడా బాగున్నాం. మా ప్లేసెస్ చాలా అద్భుతమైన ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కడపలో. నేను కూడా కడప జిల్లా అంతా 15 years నుంచి ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నాను, చాలా చూశాను. ఏపీటీడీసీలో కూడా నేను గండికోట మ్యూజియం నేను ఇన్ఛార్జ్ నేనే. కటారపల్లె వేమన ఇది కట్టినప్పుడు, సమాధి కట్టినప్పుడు కూడా అది కూడా నేనే ఇన్ఛార్జ్. అలంకాన్పల్లి బే సైడ్ ఎమ్యూనిటీస్ కట్టినప్పుడు కూడా నేనే ఇన్ఛార్జ్ దానికి. ఐ నో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఐ రోమ్ అరౌండ్ కడప డిస్ట్రిక్ట్, ఆల్ ఓవర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఐ ఆల్రెడీ రోమ్డ్ ఇట్. సో మంచి ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. సిద్ధవటం లాంటి ఫోర్ట్, గండికోట అత్యద్భుతమైన ఫోర్ట్. సో అత్తిరాల పరశురామేశ్వరాలయ టెంపుల్, భైరవ స్వామి టెంపుల్ ఉంది, మోపూరు భైరవ స్వామి టెంపుల్, అల్లాడుపల్లె వీరభద్రాలయ టెంపుల్. సో many good temples, good architecture and tourist స్పోర్ట్స్ ఆల్సో ఇస్ దే. చెయ్యేరు స్పోర్ట్స్ మన అక్కడ జరుగుతున్నాయో లేదో నాకైతే తెలీదు. టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మాత్రం చెయ్యేరు వాటర్ స్పోర్ట్స్ అని అందులో పెట్టారు. సో మైలవరం డ్యామ్ దగ్గర. సో ఇన్ని పుష్కలంగా ఉన్నప్పుడు టూరిజం
విజిటర్స్ ని మనం పెంచుకోవడం అనేది, ఎస్పెషల్లీ ఫారిన్ టూరిస్ట్ అండ్ డొమెస్టిక్ టూరిస్ట్ ని పెంచుకోవడం అనేది ఇక్కడ మన టూరిజం చదివిన వాళ్ళగా, యాజ్ ఏ పీపుల్ గా, యాజ్ ఏ ఎడ్యుకేటెడ్ గా, అది మన అందరి మీద ఉందన్నమాట బాధ్యత. దాన్ని స్ప్రెడ్ చేసేది, దాని మీద ఆర్టికల్స్ రాయడము, లేకపోతే రెగ్యులర్ గా ఫ్రీక్వెంట్లీ ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్సెస్ లో ప్రజెంట్ చేయడము, అలాంటివి చేస్తుంటే చాలా మందికి ప్రపంచం అంతా తెలిసే వీలు ఉంది. సో మేము ఇప్పుడు యోగవేమన యూనివర్సిటీ ఇప్పుడు రైట్ నౌ గోయింగ్ టు అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ అకాడమీ గండికోట వాళ్ళతో మేము ఎంఓయూ చేసుకుంటున్నాం. మాకు ఎంఓయూ వేయడానికి ఆల్రెడీ రెడీగా ఉన్నారు. బట్ తను చీఫ్ ఆపరేటర్ ఆఫీసర్ తను నేపాల్ వెళ్ళారు కాబట్టి మాకు ఇవాళ జరగాల్సింది డిలే అయింది. సో ఇలా స్టూడెంట్స్ కు ఉపయోగపడే విధంగా మేము కూడా చేస్తున్నాం ప్రోగ్రామ్స్. వాళ్ళు ట్రెక్స్ ఎక్కడము, అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ ఎలా ఉంటుంది అదంతా నేర్పిస్తారు, స్టైఫండ్ ఇస్తారు ఇంటర్న్షిప్ లో. ఇంకా ఎన్ని డౌట్స్ అమ్మా? ఏదైనా అడగాలనుకుంటున్నారా? హలో అయ్యవార్, అయ్యవార్. మేడం ఎస్ మేడం. Is there anyone? ఇంకా ఏదైనా ఎనీథింగ్ అడగాలను? ఎనీథింగ్ ఇస్ దేర్ క్వశ్చన్స్? Raising any question? మేడం సార్ చెప్పండి. మేడం మేడం సార్ చెప్పండి గంగాధర్ మేడం. సార్ నిజంగానే చెప్పండి. నిజంగానే మీరు అన్నట్టుగా నాకైతే ఇంకా పూర్తి ఐడియా లేదు. ఏది కన్సెషన్ 25%. లేదు సార్ ఇప్పుడు, ఎందుకంటే మొన్న మేము కనుక్కున్నాము. అదే స్పోర్ట్స్ వాళ్ళకైతే ఉంది. వాళ్ళకు ఉంది సార్, స్పోర్ట్స్ వాళ్ళకు కూడా లేదంట సార్. రామసుబ్బారెడ్డి సార్ చెప్పారు స్పోర్ట్స్ వాళ్ళకు కూడా తీసేశారంట. ఓకే నేను మళ్ళీ మాట్లాడతా. ఈ విషయం పెద్ద రామసుబ్బారెడ్డి ఇంపార్టెంట్ సార్ కాదు. ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు వెళ్తారు కదా ఎక్కువ డిపార్ట్మెంట్ లో, వాళ్ళకు కూడా లేదంట సార్, ఇప్పుడు తీసేశారంట. ఓకే, ఇంకో విషయం ఏమిటంటే మేడం, నిజంగానే డిగ్రీ కాలేజెస్ లో టూరిజం గురించి కొంచెం బాగా పెరగాలంటే ఇప్పుడు మనం డిగ్రీ కాలేజెస్ లో కన్సెషన్స్ కాకుండా, ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా మీరు నార్త్ ఇండియాకు పోయినారు, చాలా ప్రాంతాల్లో మీరు బాగా కన్సెషన్ రేట్లతో ఉండేసి వచ్చారు. వాటన్నిటినీ పిల్లలకు బాగా వీలైతే స్వామి అయ్యవారు మీరు ఎలాగో ఒక నేషనల్ సెమినార్ పెట్టారు కాబట్టి మేడం ద్వారా వచ్చిన అన్ని విషయాలను మిగతా కాలేజీలకు పెంచగలిగితే మనం దాన్ని టూరిజం పెంచిన వాళ్ళు అవుతాం మేడం. సార్ ఇప్పుడు రీసెంట్ గా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్ లో మీకు ఫామ్ దొరుకుతుంది, టూర్ ఫండ్ అని ఉంటుంది, ఎన్సిఎఫ్ ఫండ్ అని ఉంటుంది. అదే అవి చెప్పండి మీరు. నేషనల్ కల్చర్ ఫండ్. హలో అదే మేడం, అలాంటివి చెప్పండి అంటా. అదే చెప్తున్నాను సార్, ఇందాక చెప్పిందంతా కూడా అదే. ఆ మినిస్ట్రీ దాంట్లో 1 lakh ఇస్తారు. ఫార్మ్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని పర్టికులర్ వాళ్ళు అడిగిన డాక్యుమెంట్ పెట్టి పంపిస్తే మనకి ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ కి కంపల్సరీ వస్తుంది అది 1 lakh. ఎవ్రీ ఇయర్ అది 5 years కోసారి మళ్ళీ రివైజ్ అవుతూ ఉంటది. ఎవ్రీ ఇయర్ పడిపోతుంది. ఒకసారి అప్లై చేస్తే ఒక 3-4 years వరకు మళ్ళీ అప్లై చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఈ మధ్య ప్రసాద్ రెడ్డి సారు మేడం, కూడా దాదాపు 100 మందిని తీసుకొని పోయాడు నార్త్ ఇండియా. 100 మందిని, ఒకరిద్దరు కాదు, 100 మందిని తీసుకొని పోయినాడు పాపం నార్త్ ఇండియా అంతా. మరి అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ మనం తీసుకుంటే బాగుంటుంది. మరి ఆయన కన్సెషన్ తీసుకున్నాడు లేదైతే నాకు తెలియదు. అది చూడండి మేడం కొంచెం. లేదు సార్, కన్సెషన్ రామ్ సుబ్బారెడ్డి సార్ కూడా చెప్పారు, స్పోర్ట్స్ కూడా ఇవ్వట్లేదు కన్సెషన్. కరోనా తర్వాత ఏ కన్సెషన్ ఆ కన్సెషన్ కాదు, మీకు తెలిసిన అకామిడేషన్ అవి ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు చెన్నైలో ఉంది, ఊస్ ఉంది. తర్వాత ఇప్పుడు ఇవి ఉన్నాయి కదా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యూత్ హాస్టల్స్. ఉన్నాయి మేడం. హాస్టల్స్ చాలా కాస్ట్లీ సార్ అవి. యూత్ హాస్టల్స్ చాలా కాస్ట్లీ. వాడు ఏమి ఇచ్చినా కూడా మనం అవి బేర్ చేయలేము. అదేను, ఇవన్నీ కొన్ని చూడగలిగితే బాగుంటుంది. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ. యూత్ హాస్టల్స్ వాడు కన్సెషన్ ఇచ్చినా మనం బేర్ చేయలేని పరిస్థితి సార్ అది.
నేను ఏపీ భవన్ కి అప్లై చేశాను. ఏపీ భవన్ కి అప్లై చేస్తే లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు మాకు కన్ఫర్మ్, బట్ అనుకోకుండా ఎమ్మెల్యేస్ వచ్చేసారని చెప్పి మాకు సదరన్ హోటల్ కి వాళ్ళే బుక్ చేశారు, ఏపీ టూరిజం వాళ్ళు. పర్ హెడ్ 300 విత్ కాంప్లిమెంటరీ బ్రేక్ఫాస్ట్. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ మేడం. We request the participants, if there are any questions, you can ask the resource person. Once again, we request all the participants, if there are any questions, you can ask ma'am. Hello. Yes, ma'am. Madam. Good morning, ma'am. Ma'am, I have a small doubt, ma'am. Ma'am, present tourist. Your name, please. My name is K. Nagadevi, sir. Hello, ma'am. You continue your question, Amma. Please continue your question, madam. Ma'am, present tourist గా ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది మ్యామ్? అంటే నెక్స్ట్ ఏమైనా మళ్ళీ చేంజెస్ అందుకు వస్తాయా? టూరిస్ట్ కి సాలరీ తగ్గిపోవడం, లేదా టూరిస్ట్ గైడ్స్ అందుకు తక్కువ అయితే మళ్ళా జాబ్స్ అందుకు తక్కువ ఏమన్నా? గుడ్ మార్నింగ్ సార్. డ్రైవర్ సార్. మేడం వర్జా మేడం. ఉన్నారు మేడం వీళ్ళు. డ్రైవర్ సార్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. హలో మేడం వర్జా మేడం. మేడం ఆమె క్వశ్చన్ అడిగేది ఏదో డౌట్ ఉందంట, అట్లా క్లారిఫై చేయగలరా మేడం? చెప్పమ్మా. మేడం మ్యామ్ చెప్పండి. చెప్పండి మ్యామ్, ఫ్యూచర్ లో టూరిస్ట్ గైడ్స్ గా అంటే వాళ్ళ యొక్క సాలరీస్ అందుకు ఎలా ఉంటాయి మ్యామ్? గైడ్స్ కి నో సాలరీస్ అమ్మా. వాళ్ళు ఇచ్చే హ్యాండ్స్ అంటారు, టిప్స్ అన్నారు, హ్యాండ్స్ అంటారు. అది గవర్నమెంట్ గైడ్స్ అయితే సాలరీస్ ఉంటాయి. మనం ఫ్రీలాన్స్ గా చేసుకునే సాలరీస్ ఏమి ఉండదు. ఒక్కొక్క టూరిస్ట్ మనకి అంటే చాలా ఉంటుంది అందులో. గైడ్ ట్రైనింగ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి ఏ అవసరమైన వస్తువులు కొనుక్కునే దగ్గర కూడా మనల్ని ప్రిఫర్ చేస్తారు. కాబట్టి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఉంది, పర్ల్స్ షాప్లతో కాంటాక్ట్ పెట్టుకుంటారు, బ్యాంగిల్స్ తో కాంటాక్ట్, చార్మినార్ బ్యాంగిల్స్ షాప్ వాళ్ళతో కాంటాక్ట్స్ పెట్టుకుంటారు గైడ్స్. ఇలా అన్నమాట. వాళ్ళు హ్యాండ్స్ ఇస్తుంటారు. ఇంటర్నేషనల్ టూరిస్టులు హ్యాండ్స్ ఎక్కువ ఇస్తుంటారు. కాబట్టి ఫ్రీలాన్సర్ గా చేసే వాళ్ళకి హ్యాండ్స్ తప్ప సాలరీస్ అనేవి ఉండదు. గవర్నమెంట్ గైడ్స్ కి మాత్రమే సాలరీస్ ఉంటాయి. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి సాలరీస్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్టింగ్ అవుతాయి మ్యామ్? అదే మోస్ట్లీ ఇప్పుడైతే నాకు తెలియదమ్మా, ఎందుకంటే నేను వర్క్ చేసినప్పుడైతే అప్పట్లో 20,000 నుంచి అలా స్టార్టింగ్ ఉండేది. నేను 15 years అయిపోయింది ఇక్కడ కడపకు వచ్చి. ఇప్పుడు ఇంకా మోస్ట్లీ పెరిగి ఉండొచ్చు. అండ్ హోటల్స్ లో కూడా సాలరీ బేసిసే ఉంటుంది. ఇప్పుడు తాజ్ హోటల్ లాంటి హోటల్లో, అట్లాంటి పెద్ద స్టార్ హోటల్లో కూడా సాలరీ బేసిసే ఉంటుంది. వాళ్ళు పనిచేసే హవర్స్ బట్టి ఉంటుందమ్మా. ఇంకొకటి మేడం అడిగిన క్వశ్చన్ ఏమిటంటే, ఇంకొక క్వశ్చన్, భవిష్యత్తులో టూరిజం ప్రామినెన్స్ తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా అని. దానికి నా ఆన్సర్ ఏమిటంటే, కాదమ్మా, ఈ మధ్య కాలంలో లీజర్ అనేది ఎక్కువ అయిపోయింది ప్రజలకు.
రిక్రియేషన్ అనేది ప్రతిరోజు ఏదో టూరిజమా రిక్రియేషన్ ఎక్కువైపోయింది. రిక్రియేషన్ లీజరు లేదంటే అందుకో ఇంటర్నెట్ అవి డబ్బులు వచ్చి విపరీతంగా ఫారిన్ కరెన్సీ వస్తుంది. అలాంటప్పుడు ప్రజలంతా ఇంకా తిరగాలని చెప్పి అనుకుంటా ఉన్నారు. కాబట్టి అలాంటప్పుడు రోజు రోజు పెరిగే కొద్దీ అంటే టూరిజం మైండ్ సెట్ మారింది కదా సార్ ఒకప్పటికి ఇప్పటికి. అదే ఆ మాట చెప్తాను మేడం. అందుకని సార్ టూరిజం తగ్గేది ఉండదు నా నమ్మకం. అంటే అంతే ఇప్పుడు సార్, ఇట్స్ లైవ్ మనకు సబ్జెక్ట్ కదా సార్. అది లైవ్ సబ్జెక్టు, ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం అది. సార్ ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు అంతా ఆన్లైన్ లోనే మనకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా దొరుకుతుంది. వాళ్ళు టూరిస్ట్ల దగ్గరకు వచ్చి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది అంటే అదే అడుగుతారా లేదా అనేసి స్మాల్ డౌట్ సార్. ఇది మేడం చెప్పండి ఏమంటున్నారు. అంటే ప్రతి దానికి కూడా అంటే ఇప్పుడు మొబైల్ అనేది గైడ్స్ ని పెట్టుకుంటారా అనే కదా మీది. గైడ్స్ ని పెట్టుకుంటారా లేదా అనే కదా మీ గైడ్స్ ని మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా పెట్టుకుంటారు. ఎందుకంటే నీకు ఆన్లైన్ లో దొరికేదంతా కూడా మాలాంటి వాళ్ళు ఎవరో అప్లోడ్ చేస్తే తప్ప వచ్చింది అంతే తప్ప దాంట్లో సఫిషియంట్ ఉంటుందని కానీ ఒక్కొక్కసారి రాంగ్ కూడా మేము అంతా రాంగ్ అని చెప్పను, అంతా రైట్ అని చెప్పను. సో ఖచ్చితంగా గైడ్ మీద డిపెండ్ ఆన్ అయ్యే వాళ్ళు ఇవాళకి కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. ఎందుకంటే లోకల్ హిస్టరీ తెలియాలంటే చాలా వరకు గైడ్ నే తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే ఇంటర్నెట్ లో దొరకని ఎన్నెన్నో గైడ్ చెప్తాడు. అందుకే చెప్తున్నాను కదా, గైడ్ అంటే నాట్ ఏ జోక్, ఇట్స్ ఏ టిపికల్ జాబ్ అన్నమాట. ఎందుకంటే ప్రతిదీ విషయం తెలిసి ఉండాలి. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ లో నీకు మైండ్ లో కదలాలి అక్కడ వాడు ఏం అడిగినా కూడా. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. సబ్జెక్ట్ బాగున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా గైడ్ గా వెళ్ళాలి. ఓకే మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్. Thank you for your questions and answers. Thank you, ma'am. Thank you for your wonderful session about tourism, job opportunities in tourism, and you created vibe awareness about tourism by this session. So thank you, ma'am, for your session. And I would like to request the program convener for. Thank you. Yes, madam. Thank you, Jyotirmay madam. I would like to express my sincere thanks to everyone for sending your valuable time for the seminar. I express my gratitude to all my professors, teachers, and friends who are the part of these seminars. My sincere thanks to the key speakers and my professor Samsivad sir, Dr. Varja madam, and other resource persons, Shiva Parvati madam and Gangadhar sir, for accepting our invitation for the seminar and played a key role in the success of the seminar. My special thanks for the principal, Sir C.V. Rajagopal Reddy, organizing committee of the seminar. And my thanks for the support of Professor Gangai sir and Dr. Raghu sir. In conclusion, I thank everyone for the success of the 2 days national seminar on exploring modern Kadapa district and tourism in Kadapa district. With the support of you, the Department of History will organize more seminars, workshops in future. With this, I conclude my vote of thanks to all for making this seminar grand success. Greetings to you all. Thank you. Thank you.